Namaste. എൻ്റെ പേര് Sudakshna Thampi. Y2S യോഗേൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. ഗിരിനഗർ കൊച്ചിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം. Y2S യോഗ തുടങ്ങിയത് ഈസ് ടു അട്രാക്ട് all sorts of people to yoga. Yoga എന്ന് പറയുന്നത് anybody can do it. There are very many different types of yoga which is available. ഇന്ന് ഹഠയോഗേൻ്റെ ഓരോരോ ഫോംസ് ആയിട്ട് വിന്യാസ യോഗ, അഷ്ടാംഗ യോഗ, പവർ യോഗ എന്നീ പല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് യോഗ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ മൈ ഐഡിയ ഇസ് ടു ബി the best yoga institute in the whole of Kerala, offering different types of yoga with quality instructors. Appa angane avumbo, whether you are 20 years old and looking for a challenging yoga sequence, or whether you're 50 plus and you're looking for yoga as a health benefit, we are offering everything under one roof. That is the idea behind Y2S yoga. നമ്മൾ യോഗ എന്ന ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീൻസ് യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട്? യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മ വിത്ത് നമ്മുടെ സുപ്രീം സോൾ വിച്ച് ഇസ് പരമാത്മ. ഇതിൻ്റെ യൂണിയൻ എന്നാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യൂണിയൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മ ആൻഡ് പരമാത്മ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആത്മ ആൻഡ് പരമാത്മ join together when your mind is completely still. Yoga chitta vritti nirodha. The aim of yoga is to still the fluctuations of your consciousness. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറേ നേരം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ ഡേ മനസ്സ് ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് പോലും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. ഈ മനസ്സിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ആത്മ ഉണ്ട്. ഈ ആത്മ ഈസ് ഡിവൈൻ. അപ്പോൾ ഈ മനസ്സ് സ്റ്റിൽ സൈലൻ്റായി വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യൂണിയൻ നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആസന ക്ലാസ്സസാണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആസനാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യോഗേൻ്റെ 8 ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. യോഗയ്ക്ക് 8 ഭാഗമുണ്ട്. അതിൽ യമാസ്, നിയമാസ്, പ്രാണായാമ, ആസന, ധ്യാന, ധാരണ, സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 8 ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പ്രാണായാമ ചെയ്യാറുണ്ട്, ആസന ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ധ്യാനം ഉണ്ട്. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഓഫ് എ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഇൻകൾക്കേറ്റ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. സോ ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് യോഗ ടു ബ്രിങ് ടു എവ്രി വൺ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി നമ്മളിപ്പോൾ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മീൻസ് സമ്മൺ ഹൂ ഈസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ്. The idea behind Y2S yoga is to bring these ancient tradition of yoga to a very modern age. യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇട്ട്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലത്തെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ല യോഗി. ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് യു ആർ ഓൾസോ എ യോഗി. സോ ഈ ഐഡിയ to bring this idea of yoga to the modern space ആണ് നമ്മുടെ our basic idea behind Y2S yoga. Today medical science is proving all the benefits of yoga. Yoga has body benefits. Body benefits are immeasurable. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ദ ഹാർട്ട്. ഡയബറ്റീസിന് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് കേരള ആർത്രൈറ്റിസ്, ക്രോണിക് പെയിൻ, ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ്, ഇതിനൊക്കെ യോഗ ഇസ് വെരി വെരി ബെനിഫിഷ്യൽ. ടുഡേ കേരള ഇസ് ദ ഡയബറ്റിക് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ വേൾഡ്. യോഗ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് us to use and cure ourselves. That is the body benefits. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത മെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടുഡേ അഗൈൻ കേരള ഇസ് highest in depression, suicide, divorce rates. All these are all they all come from a very deep mental space. So yoga allows you to let go of stress
anxiety, depression. When people start to do yoga, ഒരു positive feeling ഉണ്ട് day in and day out. Last but not least and most important, yoga is a spiritual practice. അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗ റെഗുലറായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ they are very centered, they are very balanced, they have a deep sense of inner peace. ഈ inner peace ഉള്ളപ്പോഴാണ് everything around you is also very much at peace. So yoga is a form for body, mental and spiritual benefits. Just to touch upon one more thing, why is yoga not like any other exercise? Where the exercise yoga which compare yoga is far superior, because first of all this is something that our ancient rishis have given to us, and they work with energy channels within our body. Our body la 3 main energy channels are ulle. Ida, Pingla and Sushumna nadis. Appa yoga works with these energy channels to diffuse the energy correctly through your body, which is why it is also a healing technique. So the benefits of yoga, I don't have to say, science is telling you today, it's immeasurable. Yoga can be practiced by anybody at whatever age, irrespective of your body type. There is a common misconception that, oh yo, I am too old for yoga. Yoga is very difficult. ഞാനിപ്പോൾ 60 വയസ്സായി ഇനിയിപ്പോൾ യോഗ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ 60 വയസ്സായത് കൊണ്ടാണ് യോഗ ചെയ്യേണ്ടത്. We have something beautiful in our country, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് നേരം എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാർ ഈ യോഗേൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അതെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇപ്പം അവർ തിരിച്ച് വന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക യോഗ. അവർ ആ സീരിയസ്നെസ്സും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് യോഗ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൾറെഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യോഗ. ദർ ഇസ് വൺ തിങ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ, ഓക്കെ, that is that whatever or however good something is, aade meethum adicheyalpikkan pattilla. You can't force anybody to do anything. So if tomorrow you make yoga compulsory in schools, that is not okay, because there is obviously a backlash. There is a large number of people who are saying, no, we don't want to do it. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ you cannot force anybody to do yoga. It has to come from within. ഉള്ളിന്ന് വന്നാലേ will anybody take it seriously? Will anybody really enjoy it? And yoga is about enjoyment. When you start practicing, you start to enjoy doing it, and you see a whole change in your life. There's a greater discipline in your life. There is more peace in your life. Your relationships starts changing. You have a greater idea of why you are here. So yoga is an excellent practice, and if students start doing it, it will be immensely beneficial for them, especially because ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് കുറേ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. So yoga will really help them. പക്ഷേ we cannot force it on anyone. It has to be from within. For me, my journey towards yoga was always very spiritual. ഞാൻ പണ്ടേ മുതലേ I was very interested in philosophy. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ഗീത, ദ അഷ്ടവക്ര ഗീത, യോഗസൂത്രാസ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് my interest really started in yoga. അപ്പോൾ I started trying to go for yoga classes, and I realized that there is a need for us here in Kochi and in Kerala to have a space with really good instructors from very different disciplines. എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യോഗ ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യോഗ എല്ലാവർക്കും വേറെ വല്ലവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതേപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസ് വേണം where we can offer all types of yoga, so you can get your best fit. I like a challenging yoga session. എനിക്ക് fitness through yoga is a big thing for me. അപ്പോൾ I like a challenging session. പക്ഷേ എൻ്റെ അമ്മ likes a relaxing session where it's more meditative. So രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ക്ലാസ്സും and other types of class should all be available under one roof. That is the idea behind
I started this center. Amazing support from my family. They have always been supportive because I think they've always trusted my judgment, and for me, for them also, it's always been, you should always do what I like, and this is what I love to do. Schoolaka Bhavans Vidya Mandir, Girinaga, BCom in Stella Maris. I did my MBA. I worked in Bombay for about 4-5 years as a senior manager for brand with Tata Capital. And at the Karinjatana, I felt that I wanted to come back to Kochi, to Kerala, to be with my parents, my family, and start something that I'm very passionate about. And when that if you are very passionate about your work, then you never have to work a day in your life, and that is exactly what I am doing today. I have my mother, my father, I have a sister, and I have a dog. These are the people at home, and we have a very large family, mostly from Kollam on my mother's side, and from Trivandrum, my father's side. I think if there is any advice that I want to give, not only to children but to everyone in general, it will be about yoga, but I'm not going to talk about yoga asanas. Some very simple rules for peace of mind. First rule, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും all have to be in alignment. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അവിടെ തെറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you will never have inner peace. That is one. Second is, always be aware of how you feel. Be in touch with yourself, okay? Either through meditation or through yoga asanas, you can be in touch with what you are feeling, because what you feel is a big indication of what you're thinking. If you're feeling bad about something at any point in time, don't do it. Very, very important. Then there are a few other things. For example, if someone is insulting you, we have a tendency to get very angry and react to it. No matter what the situation, do not react, always respond. നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ, മെഡിസിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായ that's bad. But if you have a disease, you eat a medicine, there is a reaction, it's bad. But if you respond to the medication, it's good. Similarly, keep in mind that not to react, like if someone insults you, who does that insult belong to? It's not about you, it's a reflection about them. So let these things go. These negative things you don't need in your life, and you don't need to get involved in these things. Always stay centered, stay balanced, and always give time to yourself. Also, very important today, for the children of today, there is an age where people are growing up, getting into corporate jobs, adu kazhinjittu realizing that this is not what they want to do. What you need to do is always follow your passion. Whatever you are feeling happy about doing, do it and keep doing it, and don't worry, because it will always sustain you. So like everybody else, don't go blindfold, follow your friends, follow their path. Instead, make your own path before it's too late.